₹80 निकले कोको। एक अंडा। हाँ। एक अंडा एक। हाँ। तो निकाल देते हैं। तो अपने बनाए हुए कल तरवल वो बने हुए लोग। अरे मैं नहीं आ रहा। अरे बेल दे बबलू। कितना प्लेट था? 200। बस अलग से जरा हमको नहीं चाहिए करना। हमको सर मारिए का। क्या चल रहा है इतना? वाले ₹80 निकले रे पगला। देख दे ले। चिकन अलग चिकन देगा। अजय एक चिकन अलग भी चिकन। ఎలా ఉంది సార్ టేస్ట్? బాగుంది. డైలీగా వస్తారా? అంటే డైలీ కాదు, ఎవ్రీ వీకెండ్ వస్తాం మీకు. ఇక్కడ సరౌండింగ్స్లో ఇక్కడ బాగుంటాయి. సార్ నేమేంటి? రాధాకృష్ణ. ఎలా ఉంది మీ టేస్ట్ ఇక్కడ? టేస్ట్ ఇక్కడ బాగుంటుంది. డైలీ వీక్లీ ట్వైస్ కానీ థ్రైస్ కానీ ఇక్కడికే వస్తుంటాం యాక్చువల్లీ. సో మార్తలి సరౌండింగ్స్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఈ టేస్ట్ అయితే రాదు. ఇతనైతే ఎక్కువగా ఎగ్ అని ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ చికెన్ రోల్ కానీ, మటన్ రోల్ కానీ, కీమా రోల్ కానీ, ఎగ్ రోల్ కానీ. సో హీఈస్ అ ఫేమస్ ఇన్ బెంగళూరు. సో ఈ సర్కిల్ మారతల్లి అని అంటే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది ఈ ఎగ్ రోల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ. సో నార్త్ ఇండియన్స్, సమ్ అదర్ స్టేట్స్ కూడా ఇక్కడే వచ్చి తింటారు. బికాజ్ హీఈస్ ఫేమస్ ఇన్ దిస్ మారతల్లి సర్కిల్. శైలజ. థ్యాంక్ యూ సార్. अरे पुको ₹20 ऑफरेंस बोल तो। हाँ वेज। వెజ్, पनीर, పన్నీర్, चिकन। చికెన్. अरे हमारे जाते के बाद लड़वा हम हो जाइए क्या पुको। हाँ उन्हें मैडम बोल। अभी हम पराठा नहीं है तो पहनने एक वो है पाँच मिनट और रुक जा भैया। बस है दोनों चिकन चाहिए। क्या सर टिश्यू चाहिए? ले लो इधर आके। बस 2-3
जल्दी लगा कस्टमर भीड़ की कैमरा तो रोक न रख जल्दी हलो किसका है पार्सल है तो बोले तो चलना